Juma me ready. Wede me wana madinina. Baye rati ne Juma. Ama me nyane framshira. So fremi abibiara. Medie nidie bejedu. Sunday, I don't know, I don't see you every so. Yeah, Juma me radio. Sunday. I don't see you every so. Maya Juma, hey, 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 hey. Ebato cheche munina. Yama munina akwaba. Ede ba Holiness Radio. Yabaya Juma merade. Esanse wa freye. Chedi ni pedua. Yakuma nina baya Juma no sene se. Sene fata. Na dankoma bi ni anya jiraba. E wo soro ahememu. Entiane comfort ano enya dwene. Ebia bebia wutie no ebia good afternoon mechia wo ho. Ebi zo ye nwumre entimajo mechia wo pa. Yaba munina mo akwaba. Nse last week ni yeshia mo bo. Se enne enso so yebeba. Nyankopon dom. Nyankopon adawroma. Bibia aye kama pa. Enti utie e Holiness Radio. Nyankopon Israel. Nyankopon enyo kese. Ene ye papa e ofie ha. Asafo no so maame so e wa ha. Enti enche meko wo mo nchen na afei. Ya shejumedi na se enne no e introduction. E de niema begugu akwan mu. Ama Holiness Radio so aye de. Ejima mini kai enko me papa enchen ni din e de evangelist Solomon Apia Kubi. Wono na Nyankopon enam de so e de asafui abetintim wiasha fana ba bia. Sanse Nyankopon dom and to me ene na ho odin no ayekese e wo papa so last week no Nyankopon na papa so e cheche odi ntia okosie kakra ebia ene ena wodi afidie no to Holiness Radio me pachopi ene obeyin sirapa ene yaba no vem na obeti ensemo Nyankopon be nam papa so aka ede achewo timisropi ese wutia join Facebook ni sisi join Facebook ni sisi join Facebook ni sisi join Facebook ni sisi YouTube join sisi yuko YouTube Gate to Heaven Ministry sanso na Facebook ni Gate to Heaven Ministry me patopi ebia wantimi enjoin ya obetimi join Holiness Radio no me patopi tune in o download do app na o dia two phone so kama no so bo Holiness Radio na bibia kama pa me patropi ope asafo no so information ye bibia de Nyankopon enam ye papa ene asofo akaso eye ope the details of the church ani dey kwa so uko Facebook no bo Gate to Heaven Ministry ani dey kwa so ubenya ye na dwumadi na di bawie all the branches no ye bebobo na wo so watimi ehu na ba bia wo pote no ebia o se mi wa brochire be de ntimi ma bet mi pese me ba bi e babi ni nina no ye di nina betudwa e de amount ani dey kwa so ma me nko ye papa nchen na me ma na kwa aba na ye nse dwumadi no ase baba ni dey kwa so heaven pono ye the conquer in the room suffer ba jo bia boko de Kristo atom na ahweye ye ho ye ba ye de radia se ama ba jo heaven pono acha the conquer in the room ba jo bia boko de volume nko from Kristo atom ye ho ye pa okay ye de radia se ye de radia pa ye de radia se ana ye kwasiada asori ko say
Kristo adom asɔre kɔ kama ene yetimi kɔsum wɔ Dubin so. Okay. Ɔmo asɔre dan foforo a nyame adom ɔmo asi no. Ene ye move free form kɔsoro. Okay. Ye nwie de nyame adom de Awurade ayɛ no ebro ya adwene ye nti ase so. Okay. Nyame ayɛ ade ahimanfo nya baby ɔmo som ye nya dan ye nwie de ni nyina ye nwie. Wow. Ni nyina obi bɛka se do lentil. Na so Awurade de ye kɔ asafo yi enche but Awurade de ye. Ebedru ba bi ne betwa ni nyina de akyerɛ mo. Yeah. YouTube ene Facebook. Yeah. Ebetwa ni nyina de akyerɛ mo sɛ de Nyankopɔn ɛyɛ no enwanwa mo ate ahyɛ sɛ ye nya asɔfo a ye gye sika ye kodi ni we enum ye de ye nyame adwuma nti wotiwa no sɛ ɛyampa nkrofo yi nyame afrɛ wo mo sɛ ɔmo nyɛ adwuma no pa baba to aso ma me nti ene ye need bi nso for the kɔsom ye. Okay. Ɛyɛ kama sorry kɔ kama ti e ba ye nyina ho bobo ne ye se beba radio station. Okay. Na dia Kristo dia maye no ye ne ewiase nyina abɛkyɛ. Okay. Nti ene ye ba ha na kakra Kristo dia maye no esi ne wiase nyina abɛkyɛ ya kwentu ene ne ye fiti ase. Okay. Am say radio station e wa America na ye dia ba Ghana ha. Nti America kremu no am say na wonti enka na yesi radio station no wan sesia na ye ya afi na nyame adom nyame abie kwa ma ye se ye be fit dwumadie yase. Enti asema wo betie ye nne nko a week bia wo bete program se Kristo baba program se de ye nim bebrebe crusade ba so ni nyina am se ye de betudwa. Enti nyabotre ne ti na ye the crusade on the 15th crusade wo masse tepade ba conference ba December just a program sin the baby enya daje kora nti tune in to get to every ministry your Facebook and your YouTube page nyina ti me sure say na why crowd say when ye ubetie when ye ebe che Awurade asem Nyankopɔn nhyira sofo ye the Awurade ase na no o say introduction and the introduction any yemomu na yankwa introduction. Okay. Nti members of mami abompa ni atunsa fresh of order me na che say members of mami patro ni yenko eya tititi bu eche mo fam phone ni nyina free system ne ho ene we bi wa kire sisi ade am say ekọ nti sof mami tie kai okwanchire fo nyame wore dia kan na chire ye kwan enumre su dia kan okwanchire fo nyame wore yesu dia kan na chire ye kwan okwanchire fo pa Kristo wankwati wasam anye bibiara enam wasam so na wo de ball osoro ni asase enti wasam say wama wasam so asin wudin enwumire bekasa beda wo ho adi ewo asam ema wo ma Kristo wo ni asam no enwumire beda wo ho adi kire wiase nyina de wo pesa wo mate Awurade bekasa enwumire wo nyame ho nkonkron beye adwuma ewo nipadua yi mu yi wakwa nipadua si nkyɛn de wo bekenkan Bible nipadua si nkyɛn honkonkon boafo bekasa omumu etiefo akoma hye wonsa yibu akoma bia firi umamu ma omu honam akoma ahobrase akoma a betumi abubudi agye wo Awurade wasam ade anante boni wiase mu yenim se wa ye dada wusi baabi abenu abasa hia wo wudi mu wo yentam yenim se wo yentam di anwumedi wo hene wo boss oni asase tumi nyina Nyankopɔn di wo hene ye bra akodi nyina se hye Kristo wutumi ase o tumi die panyindie ye bra nase wo nyame nkonko ye kase Kristo ma wutumi die nya kase anwumre nso efise wutumi bu tumi nyina so ye da wasese wuti wagwam na wudi hene e wo Jesus Christ Nazareth di mu amen the radias mama Nyankopɔn Israel pa onye okese papa ma memra so introduction enema be na de gugu akwan mu am say yes akwantu e fiti ase enei okay eye ade aye ya kopim say Kristo beba okay Nyankopɔn ehome wo yemu idie ye beto aso a kopim say Kristo beba nti enne no me pese se wo pese wo be part of this
we are programmer and as obe join ye na obe tie nyame asem wa ha me pese me kasa fa dia meka safa ho consequently okay enti de tie ne se nne no me ba be ka dia meka okay de we ye nim e de ne kasa fa ho ye gidie ni sen yes ye be de nipa mienu anante abro mu ni adwene kro yeah gidie ben enti na ese wutin no wafidie to ana okọ Facebook or de awrade de afa ye so ma wo okay ene ye be chew ye gidie de ye chira enkrofo ha enti enne no ye bedwundwen awrade asem ho enne ye botai ne se ye bema wo hu dia ye kasafa ho okay ye botai ne se enne ko ube tra fidie no ho na wutie ya e de na enkrofo kasafa ho omunyina so ne sen okay ye preacher fa bibi ho se ye ni botaya ye beke kansam de awiase ko bia beto yen de amframa bo bia be die akire e de na wo social media ne die akire e de na nkrofo kan ne die akire what is the latest dream ne die akire what is the latest and yoma ben e trend ne die akire debi ye no bi na asoma yen okay enti enye de awiase ko no we don't follow the multitude but we follow Christ okay we don't listen to what is popular but what Christ want people to hear okay enye de bema yenye sika enye de bema asafu ya dɔɔso nti ne be dina preach okay die ne Kristo pasa ne mate he do baby won Jeremiah ɔno anada fofo nyina yi ni man ɛnam nsam ɔkante na ɔmo pɛso metie ɔmo butani sɛ de edifo ni nyina aka no saa ne sɛ Jeremiah so ka sɔfo edifo ni nyina se nhire ba afi we nya wafe nesia ya wafe enti nipa ni da so ne se Kristo suma nipa ba mu no nipa with expectation oba Kristo mo opedia onu ahihye de opese otie enti oba ne se de onu pese otere wanka e so ja asore wa beti Kristo adi but an expectation se de onu pese ote no e se wo sofo ka kire no ye pese e be yesa ye pese e be follow asofo no ye pese e be follow de nipa ka ye popular but ye pese ye concentrated ye urade de amaye no ene e be ka okay enti ende ye pese wo for Bible asafui ye nyina so de ye be preach for ho from today onwards enye so from patro for Bible na bi Jeremiah 9 na ye nhwa de se de Jeremiah awurade suma na nipa Paul no na danfofo ko apeneko no o man yo tim sori tia no ye nkase ye na obi asori tia ne sa na ye ka but the American say but tayo no di gina so preach yet ni till he died but tiny bi ne gina so okay amen the Isaiah gina so preach ye the Paul gina so preach ye the Peter gina so preach ye no ene na ye enye de trend ene okay hallelujah amen so for be Bible na ye hwe de awurade se ye nka o se ye obibi e be hohwa ye ho ye betena ha ka se ye nim ye obibi e be hohwa ye ho ye ka se ye timi ya enye wei me pese tiefo nyina tie na fi wi a de awurade be ka ne ye for one by one ye bobo so hallelujah so for my Jeremiah 9 verses 23 to 24 Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24 or say say awurade sie ni say dia awurade sie ni e mo nyansafo hoho na ho nyansa ho sa verse we me pese me preach we no wo fie kura tena se na fa na dwene ho okay nipa hoho ye ho bebire wo kwa bebire so dia wiase ko no sofu we fa we ni ma honden enti hana ma hoho me ho sofu we ta prophet we no atam we me to be say are enti hana ma honden enti da bia me ye program eno na me de betwi nipa na honden no okay e be so se mitimi bompa ye che obi a enti me ma honden no enti ho na me je obi so se mitimi preach me yi word bia me timi gina so de preach okay ma better urade say se ye pese ye hoho ye ho a
mo nyansafo hoahoa no ni nyansa ho ma nyansafo hoahoa no ho ono ni nyansa ho de onim ne de awasua de otime ye ene de owo experience hoahoa ho sofo yenko ose na ohodenfo nso na obi a ne hoden ma ne hoahoa no na hoden hoahoa ne ho ewa na hoden ho na odefo nso hey hoahoa no na de ho so hoahoa no ho edan bebrebe a wasi sika wo kasa wato ni sika gu bank en hoahoa ho onum ose na mom yei mom na ma de hoahoa no amen ose yemom na made ohoahoa no ho no hoahoa ne made ohoahoa ne ho no hoahoa ne ho se onimde ai sofu obua sofu kabiem ose na yei mom na made ohoahoa no ho hoahoa ne yei mom na made ohoahoa ne ho no sofu ye Kristo sum ne ba no ho Paul say do de bia opeso ohoahoa ne ho Paul otimi sinasi din o say na me hoahoa me ho akira asafo yi o say me hoahoa me ho na ma hoahoa mu no me di peje obi me di peje di pebi me di peje di bi me di peje nyame bi me di peje nkwadie bi me di peje asem bi eni Kristo hallelujah amen Kristo be ye nipa nante ye mu Kristo abofo di ni ho adanse Kristo furu ko so nipa nie ni hu ye sa nipa we hu na me hoahoa me ho sofo say you who be a as you walk where you Christo. Young mom, Nadipa one home. Say only say only day. Now, whom you rather, Nasani pardon only me rather, who me any my okay. So we say open heaven and qua. They are all quite heaven, they say, no crepa. Me qua sorry, Hemine, me go preach you, Hemine. This last week. Na me ye teachings na me bi so say se ye kasa obi ni mawurade asekere say it is wonim die die kosi ni say se wonim obi a ne wonim die opɛ ne die ompɛ sofo asem na ni se minim obi a ne minim die who say wonim awurade so kwenko o say na wo hume say mini awurade a oya adoye hallelujah amen di kan say wo pese wo hu awurade a say wo pese wo tenase a say wo pese wo de nante a the attribute of Christ, the attribute of God, the attribute of the Holy Spirit, the attribute of the Godhead, and he said he is loving and kind. Okay. Or your dog no ya yem yi okay ade ba ko esi hu awurade ho no enti ye be for the one me ni manim gene ho okay awurade say wo be ho ho se wonim me say ekwan ben so kenkan say mini awurade a so no ni awurade a me ye adoye oye adoye hallelujah amen when take care you preaching mu ya be fa awurade donko a ye bie so nema me bere wo mu ye ba so when take care wo be sum nyame se awurade yodo enti wo be di bone akobon pa ya sre body fache wadwini mu no awurade yodo eni kure or the becho or your dog and she no be say for yebiem wo be to so because e she wutrim say awurade yodo nko say dia to so o say na obu atenten na hallelujah amen it apart from so yodo no o wa tembu bi mayen ye ka temu asikire sen wo di dia wa ye eba na nipa na sesen atemu ye taking account ubunkunta exactly it say ye dia brabo be bunkunta kire ne dia na nipa ben na sese ye okay na Kristofo ben na sese ye na nante ben na sese sofie nante say ye dia brabo ye be bu akunta kire urade a na nipa ben na sese ye sofo ye ndwin say urade your donko a okay because you refuse temu na be mistake okay sofo or your dog na si refi se osambu atentere ne a ye be mistake
Okay. Into your no or say day. Ubua ten. Ye to so mensa. Or say yard the tenant. Awura de. Asase so. Awura de yard de. At the tenant. He does righteousness on this earth. Wontimi ni awura de na ntabra woni ne yard nkro. Ade a oye wa asase nso e otene. So for tenene enimu a okọ heaven ye. Awura de mu boni ntimi nwura mu. Sa. Ye betu ye bo ase afa no 11. Ye di kan bo so so awurade ye den. Or say oya adoye. Awurade ya adoye. Brofo say, me be read the brofo no. Or say that says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. But let him who glories in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in this earth. Brofo can straight. Me ye radia me your dog. Me bua pen. Na me wia ma ye training no ma wasase so me do training. Wo pese ohum ya sa na me awurade meti. Ye fiti akwantu ofu frase. Nipa wuwu mitwa mitwisi we da ho wuwu na according to some of can say nipa na wu ama mo chiri nyina aye ma abusuafo no enti wo wu ni abusua no wu na wo da street mu na menam menam nipa nim yare boni bi esi na nipa na wu awie ya ebi de ema oba ne titifum sei no that chenim na ade ne se emframa mu yare na nipa na menam mo na awurade chem se hwede eba so for an awie ya sister mama ewiase na wu mu no de eba no mama twane to awurade o papa sister
before Awurade na so we crowd and from away a bo fire ne ye kwa ye be pagya ye mu no ne ye gina heaven. Amen. Sister, mame, papa, ewie me sraw enche Kristo ba wate. Ne Awurade obe akwantu foforo enkwagye foforo asetena foforo enidaso foforo ende wo benya sofo nti yekese Awurade ye do a eno ne de ko Titus 3 yemie Bible yenko Titus 3 na Paul treleta bi akoma sofo Titus no ka sembi Titus 3 verses 4 to 7 no kenkan kakrama me Titus chapter 3 verses 4 to 7 kenkan Titus 3 4 to 7 na ye na jinkwa nyankopon adoye ni sio o si nyankopon adoye na doye kenkan ni do na doye ni do loving kindness is Jeremiah kan no kenkan o se yi ni hu adie no emfiri trene nnwuma ya yom na bio she sofo adinta person na ewie ma omo nsa so no say wonsa na wo maso no Bible say enkwagye eni akire ye go bi sese ho na kwakofa Kristo asamado aba ana ho na kwakofa na free Israel aba na enkwagye na wo he wanum okay sɛde wo de wonu be pam aka no de wakoma gye edi ne waje wonkwa adwuma be na wo wie sofo wie eno ano no asa ana manfo ntimi nye no sofo eno na edin no nti Bible say enkwagye ti o se bra nti wo redi asaya o se bra beto wo ntuaka o se me ton ade a ye ntuaka bedidi come and eat come and eat Bible flow o se muto aduane ntuaka so mo me de me mama aduane amudi a komo ne mu bia mu da odo anu pemu aka na odo asoma gye adi asan kwagye ano no nti o se ye nkwa adom ne pie ma ye no odo ne pie ma ye no eye kwa eye dwuma bi anye den enka ho so kenkan o se enti hu mo sukom dimu nyinara mra nsuo mo amuni sika awura di so gina kakra o se wo awuni den mo amuni sika no sofo enkwagye nye bank ne ton no dabi na waka se me papa ni bi me maami ni bi na be de menya bi enkwagye nye ejapade a ye koton ye de beto okay enkwagye nkwa ne commodity ne board nche bi bia ye fiskanto wow o se den ye fiskan ye den o se mumra beto na munni o se mumra meto munkwai na enibuo nso ye fiskan to so ade na mo kare sika gide ye aduane ne mo bra fo ade gide ye me ene nipa na ma sofo fansu bra mi nhira so ma kobosum wonda bosum gu TV so ne nipa tumrika ko wo sofo Ghana de ko tue sika Ghana de time kora Kristo se bra na sankwaje we wonto sofo sika na so ade ne ama ye no aye den sa eye den because nipa fa ne tra ade a memra me ho de okay na ka bibi se na se Awurade ye ne se before benya nkwaje no e se otimi ko di lie na akufo ado san pepa bi na ekobush eko president ho na ba na obi sese enu no enipa be sora ahomachi akodi lie but ye free no wo she wo dem ma wotimi ndankwaje wotimi tobi wote wo ka mutimi tobi wow wo she ba fru mutimi tobi wow wo she dwae wotimi tobi so for wo hia sika unye ba bi potin so abeko dabi nye sika no de to babia kenkan o se muntie na mo kra nyankwa o se muntie keke na mo kra nyankwa na me bepam da apam hallelujah Awurade ye dawase se nkwaje di sika na eto anka yenum se ye wen sofo kama ni ka wen papa kenka ho se di sika na eto anka mrofo na to ni nyina enso nya inhyiran ka Awurade se ye mfa sika anye den ento sofo mu kota ita so na ye nko onyame your loving kindness o se na jinkwa nyankopon adoye ne ni do yi ne hu adie no kenkan emfiri tene ne nnwuma ya yo da o se nemum ono ne mobrohunu nti na ma no fa na Awurade mobrohu so na ma no fa awo foforo adware ne nkonkon foforo ye so je ye nkwa kenkan o se eno na onam ye na jinkwa Yesu Kristo so hwe gu ye nsu pi enti me pese wusa bibia so o Bible o se sankwa je na mo anso ye na jinkwa Yesu Kristo so
maame sanse na ohwie gu yen se wo tie mi am se sa ho no sanse 6 no Titus 3 verse 6 no or see whom he poured out on us abundantly through Jesus Christ sanse our savior san no ase Sophia to aso ye hwe awurade do enti ehu se na mo anso ye na gye nkwa Yesu Kristo so afa ko John 3:16 ye pese ye hwe awurade do ne do no okay John 3:16 John 3:16 kenkan or say na sɛdeɛ onyankopɔn dɔ wiase ni sɛ wɔde ne ba ɔwo ne korɔ no maa ne ba ɔwo ne korɔ no maa the only begotten son sanse aseɛ me bɛkyerɛ deɛ yɛ kasa fa ne ho me bɛkyerɛ deɛ yɛ bɛ preach afa ne ho ɔsɛ nyame dɔ yɛ Kristo me boa sɛdeɛ ɔdɔ yɛ nti ɔde Kristo yɛ den ɛma yɛ okay nti ɔdɔ ne sɛ Kristo aba me boa ɛyɛ sɛ na Bible ka Titus so say odon ohwie fa Kristo mu na maaye it without Christ there's no love from God. Okay. Without Christ all we see is the wrath of God. Okay. So we Kristo fu a dia wo hu Onyankopɔn wo ye nebufu. Sofo. Enu ti me wi a me kyerɛ papa a ye ka ne ho asɛm. Me kyerɛ di a yesua no.
honhom ne dia oka Yeah. Sofo. And they assume say uradi wo honhom ne kuremu. Kuremu. If say be nim. Okay. Enti ye kokom ye boye homoden say suma waso ye metena hanka dia ni papa say ye ka. Okay. Dia ni pa dwonwi say we aba e popular. Koka bi. We ye popular. Ni asofo ka ni pa hu say wo so woni bibi. Sofo ka ofi say we ni obi enim sofo nko na ye friend conspiracy. Okay. Dia Bible say bibi enu we see do. Sofo. Esie twam. Esie twam dia ne ko ha dia si ye ne dia nyame ye. Enye dia wo waso da ye hu. Yeah. Erade so fa da ye nsesa na sem. There be that. Enti Paul say so obi so da ye mo fa to kyerɛ sem ho. Na mo say free nyame a. Sofo to kyerɛ sem ho. Obi hye nko ba fa to kyerɛ sem. Because Erade say wa corner sem acha ho. Okay. Now we settle na se Bible we twere wi on san twere bi. O say my words are settled in heaven. Sofo. Enti ye tie di osuma yen. Yen ko Hebrews 9. Enti ye hu say Paul say ye boy ye hu mode efisi be gina Kristo ni mu atambo me bo a. Yen ko Hebrews 9 nipa wie ye. Hebrews 9:27. Ye read it 27 to 28. 27 Hebrews chapter 9. Or say na said ye da o mani pa se obewu preko pe. So, enti sofo say na tie ma me utie me papa wo hwe me. Bible say said ye da o mani pa se obewu preko pe. Ya wo sesa na nyeye. Bewu preko pe. Doctor onim ade echi obi a wo wi ase sesa na nyeye. Nyansani o wo wi ase sesa na nyeye. Na me ka say Einstein onwu. Okay. Na me ka say Solomon onwu. Bewu preko. Eh, say o mu nyina bewu. Say twa say nipa nyina wu preko pe. Na dia ne wo. Na enu achi no. Na enu achi no. Atemu obeba. Mame. Enu ntina Paul so no de nyam sum no. Oye bibi obetum so obeso sa ma papa nani. Oye di obetim bia so obeso sa Nyankopon yani. Efi so obegya nanim. Okay. Efi say Bible say etwase nipa, etwase obi ewu. It is coronavirus ne beku o, sa diabetes ne beku o, sa hypertension ne beku o, sa accident ne beku o. Wo begina temu. Wo begina Kristo anim sofo. Yeah. It doesn't matter the beku o. Okay. Atemu obeba. Atemu oba. Na sa atemu ya ba we read na enu achi atemu obeba. Atemu obeba. Sanso na Kristo ode ne bo afore preko se onso nipa bebre bone. Obekoti bone ayi ne hu ade ne mpire nu so. Akyere wona ohwe ne kwan no. Di wona konkwagiem. Enti se ebemu ko atemu ma ko wuo mu a. Kristo ni so na mede ne ma ye no. Nyankopon do no. Nyankopon hu mbro no. Nyankopon kindness, his love, his mercy, his grace, his kindness, Christ. Yes. Hese odi yen be pon kwagiem enyo wo mu. Ne ko ta no. Sofo. Atemwo na Kristo ye be fa nanim no yen no. Yen no di moja na horo ye ho no. Ye fom akoje crown enya atemwo. Okay. Ye twam atemwo mu. Sofo. Dano on. Sofo yen sisi ho. Ne twase nipa wo preko pe. No weche no atemwo bet Kristo no obebu ya tan no. Ne botai so de ye be wura nkwaje mu. Enye gem. Nza atemwo ye ke ho. Obebi sa ho se na Nyankopon wa he. Sofo mam John 5:22. Na ti asem ya wo. John 5:22. John chapter 5 verses number 22. Kenkan. O say na agya no nso mu obi atan. O say Nyankopon omu obi atan o. Na o de atemu Nyankopon na wo som na ono omu atan. Okay. Ye bisa sofo bi say oji di say dia onfa Kristo so nsuma urade no. Obekọ heaven na obekọ hell. Sofo nso nyunim. Na we ye sofo ye den. Oh. Ese ye pamon. Because Kristo na wudi na chi no wo professor wudi na chi no. O si obi ntimi ensa me ho. Me ne okwan ne kore ne nkwa. Obi nfa machi enya nkwade. Na si ebi say ya fundamental elementary teaching say
So for mommy, 2 Corinthians 5:21. Na ebegu ase ama etiefu etimi akenkan ana wetimi atwero nti we ne 2 Corinthians 5:21 so for kenkan o se efrise de onim bone no de onim bone no o de ne ye bone ma yen Nyankopon de ono ye bone ma yen se be den na ya yi Nyankopon tonene awurade onum hwan Yesu Kristo mu sanse okay eti ye tene free hwan ho Yesu Kristo ye tene efiri hwan ho Yesu Kristo eti ko ti Yesu obetime nya tene obetime de fish nya tene obetime de dine Kristo enti e be preach afa hwan ho so for 1 Corinthians 1:22-24 22-24 1 Corinthians 1 o se efrise Yudafo bu sansankyere ne Helafo so yehwenya
Old Testament, it's all about Christ, right?
me pese wo fa awurade ye mpai boy me pese wo fa awurade dia me be kenkadi machi Bible say nkwaje bam Romans we ho o say nkwaje duru ye wo yenum eni akire eno ase dia no be pa mu aka read mame Romans 10 ho no Nemum esesen asem na ben wonum ni wakoma mu ene gidi asem aye kan ne wo be ka no na so do no pa mu ka se wo de wano pa mu ka se Yesu ni awurade a asem wo esoma nipa bebre so obegya tum se Yesu ni Nyankopon no ne sintidio nti na sintidio ma Jewfo asanna sintidia na yen kwase asema wiasefo Gentiles nipa mieni na wo wiase Nyankopon anim ye wo Jewfo ye wo dia yaje no dia yenje no two people before God they saved and unsaved nipa mieni na wo nyame anim dia nyame age won ene de om kogem asa ye ni bibini ye ni broni wo nyame anim nyame hu nipa nyina se hu ye nipa na anim nsunsu ye dem se bi mu kogem bi mu kwan heaven na omo mu kogem na ye nkwase asema won Kristo hu asem nti ose asem na duru onum ni wakoma mu wonum ni wakoma ene gidi asem aye kan ene gidi asem na wo na sawodi wano pa mu kase sawodi wano pa mu kase Yesu ni awurade Yesu Kristo ni awurade na wodi wakoma gidi se wodi wakoma gidi se Onyankopon anya no afra wufuo mu a Kristo afra wufuo mu a obeje wo nkwa ene ya obenya nkwa akoma no de gidi kotene ni ana ye di gidi kotene ano no de pa mu kakọ nkwa ji ano ye di pa mu te ne open nkwa ji a dia make nkadi machi ubetimi akata wani ubetimi ebie wani wusi nioma wo adwuma babia wo bia no fa awurade ene ye nkwaje da ma wate yesi ye be preach Christ a owu ya o sorry ye no his resurrection his birth his death his ascension his everything we are going to preach Christ from today because we know that Christ is the love of God. We know that Christ is the judgment of God. We know that Christ is the righteousness of God. It is said in our Christo. Enti me mena wa pam waka say Christo Nyankopon. Na oboni nti no bewu ye nti dia me kenke me ka say me abodin hye ho. Enne Bible say nkwaje ne wo wonum ene na wo bekan. Wonti osuru nyina be sori abo se wa fa awurade. Bibia wo gina bia ka di machi. Me ka say me am se bodin na osuru nte. Me odame me yedi bonyeni na me gidi se me
nti a wosoma no ebeye wiansa ba of papa enyumre yesrew ma wasam abai enye mu adwuma ewo Jesus Christ di mu ma asam ne nkasa nkyere yakoma ne yadwene ma asam ne ntere yemu ma ye akoma ma ye honhom akoma adwea ye betim de tie wasam ma ye honam akoma papa na wasam a yati etimi abaye adwuma emegu asase paso yemu na nso aba na wupio no nyemu a wamfa ya mfra de bonyefo ye dawase so be woman ye dawase se wagye yen ewo Jesus Christ di mu ne ebo mpaye amen baba Nyankopon shira onyo kase pa abujafo introduction no eno no ese Nyankopon enam papa so ama what asafui ye gidie timi ya sure so be follow dwumadie no me patropi yaba se Kristo ma ye nkwa de ye nsemo a ye no ba beka ye Kristo so ene ye gina Kristo so ye bibia ye Kristo ye duane ye Kristo ye namu ye Kristo ye nantiemu ye Kristo ye kwone ye ba ye Kristo enti Kristo no de afane de na hyesa atade no timisro pi open kwaje de ama okra kwasia de bia no wo de hwe animu Nyankopon ben nam papa so ama waye enhyira pa mamemfa numbers no emma me ba tropi number obetimi ene papa edin komo no ewo so ese wo Ghana enti number no 0543 932382 0543932382 0543932382 but for now number me de tudwa eno no for now kai se Nyankopon ya adomu a papa kai ye be phone line no e amount enche kura enti bi oga se o na ade na papa wi na ye me phone line no nyantobo ase sase no na edi dwuma no ye no na edi dwuma no be de na die phone line no ye mie emfa ma na mu me pese o troto ho baby a obeko bia ha manenka ho troto ho eti Holiness Radio studio lines ena me de ebe to dwade ama no me ba troto ho na ebe boa sene asem ne ba na bia onti bibia ase na ye wonto bo ase de ma because ye pese ehwimu firi jamu na ye do ba Kristo emu sene ebe ya obenya nkwaje ede ama okra enti first number no 0593 0593 113513 studio lines no na mebobode ama no 0593 113513 the tosumienu 0508 872129 0508 ya domo a on the 15th me petse sofo beboye mu kakra na about crusade na baso ono any head pastor owo Dubin so Gate to Heaven ministry sofo Odame Samson sofo heaven pono Elukunkunrum so but bibia boko de Yesu adom boko mase ene yeko
enti mass station hono usi station hono obomu se Edi bajo opi ma memfa Pastor Odame Samson ne number emfama wo bia 50840349 me bacho software ani de kwan so woda Dubenso branch Gate to Heaven Ministry. Wrap up name for Jumedi ni na man awie I'm say suffer. Sisi ali am say Jumedi dey ni mo an egusu e bobo so. Okay. Until next week time ya besia ba line e be do in program na nye once a week. E beto to aso sa live worship be we free. Beto to aso sa we be live worship e call we crusade ni na beba ha e beba YouTube into subscribe or YouTube and hear me pa a new page subscribe Gate to Heaven Ministry the preachers be from evangelist so into one a very new a Gate to Heaven Ministry into so subscribe na ye bibia abaye pese ye Dina appear kubi nti na wate bibia no branches no de nyankopa adomo de ko yewo nyame adomo a yewone dasene